this computer. Okay, so the lecture is being recorded so that people who have missed the lectures today will be able to see it. Acha, first arekta jeta tomade bole diyechi, make sure that you do not have major classes in this slot. Please communicate with your department. So let's get to the point where we were talking about the grand cube of theoretical physics, right? And we sort of got an idea যে physics বিষয়টা বা আমাদের concept of the universe, concept of how we understand nature, সেই জায়গাটা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার বিভিন্ন avenues কি, কোনগুলো আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত থিওরি এবং কোনগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, কোনগুলো অজানা থিওরি, এবং তার ফলে আমরা আমাদের একটা গ্র্যান্ড গোল আছে, ফিজিক্সের একটা গ্র্যান্ড গোল আছে, গ্র্যান্ড গোল অফ theoretical physics, গ্র্যান্ড গোল of physics itself, not just theory and experiment, and that is to make a very unified theory. I'll not get into that. We are going to just in this course, in this part of the course, and also through the part that Kedi will teach, Professor Kanan Datta will teach, আমরা দেখার চেষ্টা করব যে ইউনিভার্সকে আমরা কিভাবে বুঝেছিলাম অতীতে এবং সময়ের সাথে সাথে সেই বোঝার মধ্যে বোঝাটা কিভাবে ইভলভ করলো. ওকে, so we spoke about, first we want to look at the concept of space, and we stopped here last class and said that the idea of space is essential in formulating the laws of physics. তার কারণ কি? তার কারণ আমরা যে কোনো ঘটনা, সেটা মাঠে ফুটবল খেলা হতে পারে, সেটা সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর মোশন হতে পারে, একটা রকেট, আমি একটা স্যাটেলাইট পাঠালাম স্পেসে, তাই হতে পারে, যা খুশি তাই হতে পারে, বা বা অনুপরমাণুর যে ডাইনামিক্স, দ্য ডাইনামিক্স অফ ইলেকট্রন অ্যান্ড প্রোটন ইন দি অ্যাটমস, যাই হোক না কেন, সেইগুলো কোথাও একটা হচ্ছে, এবং সেই জন্য সেই ঘটনাগুলোর বিবরণের জন্য we need this frame, as in the movie, in Brian Greene's movie, it's being told that space is like a frame, okay, where the events in the universe are unfolding. অর্থাৎ ঘটনাগুলো সেই ফ্রেমেতে হচ্ছে, এবং সেই ফ্রেমটাকেই এসেনশিয়ালি আমরা স্পেস বলে কল্পনা করছি। এবং আমরা এই বলে শেষ করেছিলাম আলোচনা যে we can think of space largely from two perspectives. One is from the macroscopic scale, that is large scale, okay, and then from the micro world, from the small scale, we actually see how we can understand the concept of space. Great. So the first intellectual person who thought about space, and the one of the, I think, if not the most brilliant mind in the last 500 years, this is Sir Isaac Newton. তোমরা সকলেই জানো. So this is the first scientific way of viewing space. এখন স্পেস সবাইকে মোহিত করে। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি যে শহরে বড় হয়েছি, বহরমপুর শহর, মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টে, সেখানে খুব লোডশেডিং হতো, সর্বক্ষণ লোডশেডিং থাকতো আমাদের ছোটবেলায়। এবং তখন যেটা হতো, লোডশেডিং হলেই, বিশেষ করে গরমের দিন হলে, আমরা ছাদে চলে যেতাম এবং ছাদে গিয়ে আমি এবং আমার কাজিনরা, we used to look at the sky, you know, and used to get very fascinated by looking at the stars. It just fascinated me. It's so you know, exciting, this whole concept of space, and so much touching that even বাচ্চারাও আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা খুব অবাক হই, আনন্দ পাই। আমার একটা ছোট্ট বাচ্চা কাজিন অনেক বছর আগে সে বলেছিল, দিদি ভাই দেখো আকাশটা কি বড়। So you see, this is all our imagination, all in public imagination, in human imagination. People wrote loads and loads of poetry, loads of music regarding space. But what we are talking here is the first scientific way to envision space. Okay, so Newton proposed that space is the frame where actions happened. যেটা আমরা বলছিলাম যে the space is like a stage,
যে অ্যানালজিটা ব্রায়ান গ্রিন ওনার ছবিতে দিয়েছেন, ওনার মুভিটাই ডকুমেন্টারিতে দিয়েছেন, যে আমরা যদি মনে করি যে অ্যাক্টররা স্টেজেতে নাটক করছে, প্লে করছে একটা, তাহলে অ্যাক্টররা হলো ঘটনা আর স্টেজটা হলো স্পেস, একটা ফ্রেম যেখানে অ্যাক্টিংটা ঘটছে। ওকে, and then he proposed the space as the frame where actions happened. He gave the laws of motion and gravitation. আমরা পরে আবার, তোমরা সকলেই জানো নিউটনস লস অফ মোশন, সরি, এবং নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন তোমরা সকলে পড়েছো। So his concept of space was absolute. What does it mean? It means that space is completely static, and absolute means it does not depend on the events or the actors or anybody. অর্থাৎ কোনো অবজারভার, ধরা যাক আমি যদি অ্যাক্টিং এর অ্যানালজিটা নিই, প্লের অ্যানালজিটা নিই, তাহলে অ্যাক্টররা মারপিট করছে না তাদের মধ্যে একটা লাভ সিন হচ্ছে না ওয়ার সিন হচ্ছে, তার উপর দ্য স্টেজ ডাজন্ট ডিপেন্ড, মানে স্টেজের সজ্জা ডিপেন্ড করতে পারে, কিন্তু স্টেজ ইজ a static thing that exists regardless of what kind of action is going on and who is going on doing that action. তার মানে কি, এটা observer independent, এটা evented independent. It is an absolute identity, absolute entity which is same for all observers, for all events. Did it make sense what I said? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, absolute is, that means it doesn't depend on the observer, and static, that means it doesn't evolve with time, এর কোনো evolution নেই, আদি অনন্ত কাল ধরে স্পেস রয়ে গেছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে, তাকে নিয়ে আমরা ভাবি না, শুধু আমাদের ফিজিক্সের অঙ্কগুলো কষার সময় বা ইকুয়েশনস গুলো লেখার সময় আমরা তাকে একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স ধরে কাজে গই। And events in space, very important, as I said, events in space and space itself were disconnected with each other. That means whatever that, as I said, love scene হচ্ছে, এমন হচ্ছে না যে একটা লাভ সিন হচ্ছে বলে স্টেজ একেবারে আনন্দে উদ্বলিত হয়ে গেল, স্টেজটা স্টেজই থাকে, এটা স্ট্যাটিক স্টেজ, তার কোনো সম্পর্ক নেই যে যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, যে অ্যাকশনটা হচ্ছে তার সঙ্গে, ইভেন্টটার সঙ্গে স্পেসের কোনো কানেকশন নেই। That was Newton's way of envisioning space. And his law of gravitation said that what should be the force of gravitational attraction between different bodies. Newton's laws of motion, আমরা পরে আবার আসবো Newton's laws of motion when we'll talk about inertial frame, সেটাও হয়তো তোমরা পড়েছো। And this is the universal law of gravitation. এটাকে universal law of gravitation কেন বলে, কেউ বলবে? Does anybody know? Because it is applicable on the surface of Earth as well একজন as একজন in বাবা, space. It is applicable. On the surface of Earth as well as in space, extraterrestrial space. Absolutely right. Anybody else wants to say any answer? Wants to say something? Somebody was saying something. The value of universe. Yes, G is a universal gravitational constant, but someone was trying to say that it's applicable to any mass, regardless Yes, of. ma'am, it is applicable to each and every body present in this universe. Absolutely right. It remains constant. Absolutely right. It doesn't remain constant. It depends on Means what is the the mass. gravitational constant. G That's remains right. constant, G remains but the constant. formula is applicable to each and every That's body. exactly right. That the formula, that the form of the force is unique. And then somebody said very nicely that Newton's law of gravitation এর প্রথম যে মাহাত্ম্য, যে চিন্তা করো, and this is very important because the Aristotelian view of the universe, ঠিক আছে, বা গ্রিকদের যে ফিলসফি ছিল, গ্রিকদের যে সায়েন্স ছিল of understanding space and earth, সেখানে there was a very clear division between the heavens and the earth. অর্থাৎ গ্রিকদের বহুবৎ, বুঝতে পারছো, গ্রিক মানে প্রি হিস্টোরিক, প্রি ক্রাইস্ট টাইমের কথা বলছি, অর্থাৎ 3000-4000 বছর ধরে, I could be wrong in the number, গ্রিকদের যে মানে ভাবনা ছিল, which actually dominated all of Western philosophy. And you know
we will talk when we talk about historical and cultural aspects of astronomy. Do you know about the Copernican revolution? There was this idea in the Greeks developed is that everything is revolving around the earth. There was this geocentric model, and then came Copernicus, who first kind of thought about he was actually not the first. There were others, but he sort of brought it quite more scientifically, and he said that there is a heliocentric model, that no, the earth, everything is not revolving the earth, it's the sun around which planets, the earth and other planets are revolving. So you know that was a phenomena, a revolution, because it went against the Bible. We're not going to talk today about that, but the whole idea of Galileo, the Copernicus and Kepler, Galileo, and then of course Isaac Newton it was a quite new way of envisioning the world around us, the universe around us. Now, why I put it in red, and somebody mentioned very nicely that his law, Newton did the first unification in physics. His law of gravitation unified the terrestrial with the celestial. Now, why is this so important? Why did I put it in red? That's because the Greek philosophy was about separating the heavens from the earth. So the laws of the heavens were completely different from the laws of the earth. The Newton, this is a phenomena, আমরা ভাবতেও পারবো না আজকে 2020 লাস্ট দিনে বসে আমরা চিন্তাই করতে পারবো না what kind of a revolution is this? নিউটন বলছেন যে আচ্ছা, যে আপেলটা, তোমরা জানো সেই আপেলের গল্প সবাই জানো, আপেল বা কমলা লেবু যাই হোক, যে আপেলটা আর পৃথিবীর মধ্যে যে force of attraction কাজ করছে, it is this same force of attraction that is acting between the sun and the earth. Can you believe this? Hey, please mute yourself. Okay, so that was the first unification, and its law of gravitation unified the terrestrial with the celestial. Who is this? Can you see my screen, folks? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. There was some background noise coming in. So that was the Newtonian view of space. And then there was Einstein. This was many years after Newton. So Newton is 1642 to 1726. And a lot can be spoken about Newton. And then this is many years. This is 250 years after Newton came this gentleman. This is a Jewish, many of you know all about Einstein, or a lot of things about Einstein. So he was a Jewish, he came from Jewish heritage, and he was born in Germany. And then, during the Nazi era, he had to leave Germany, and then finally he settled in the United States, and he actually passed away. His life ended, so he died in the United States. Actually, I visited the place where Einstein lived in his later life, which was in Princeton. He was a professor at the Institute for Advanced Study. So I went to his office, and I also went to the house where Einstein used to live, which now belongs to someone else. It's a private property, but that's his personal life. Now, what? Einstein, another genius, another genius, probably the best genius of the 19th century, the 20th century. So what was Einstein's idea? What was it different from Newton? We'll come to that in more detail when we discuss. But here are the key points. That Einstein proposed that space is not absolute. What does it mean? That means it depends on the observer. Observer bolte ki bojhai? Now, observer bolte বোঝাই যে অবজারভারের স্টেট অফ মোশন, অর্থাৎ দুটো অবজারভার, তাদের মধ্যে যদি কোনো রিলেটিভ ভেলোসিটি না থাকে, সো ইফ অবজারভার A and observer B are in rest with each other, right?
then the space appears exactly same to them. But if observer A has a relative motion with respect to observer B, then space for observer A and space for observer B, how observer A conceives space or sees space, and how observer B sees space will differ. And Einstein also came up with another, so this is very radical. Question? Is there a question? Okay. So that's a very radical thing. মানে নিউটন বলছেন তার 250 বছর পরে এক যুবক এসে বলছে স্পেস অ্যাবসলিউট নয়, স্পেস অবজারভার ডিপেন্ডেন্ট. ওকে, this is the beginning of the 20th century. That's one radical idea. The second radical idea is the space at time is absolute. Time is totally absolute in the Newtonian frame, right? We'll come again later to that when we'll make a distinction between Galilean relativity and Einstein's relativity, special theory of relativity. কাজেই সেইখানে বলা হচ্ছে যে সময় সমস্ত অবজারভারের জন্য একইভাবে বহমান। আইনস্টাইন বললেন না, তাহা নহে। উনি বললেন টাইমও অ্যাবসলিউট নয়, it depends on the observer. শুধু তাই না, তিনি বললেন স্পেস আর টাইমকে আলাদাভাবে ভাববারও কোনো অবকাশ নেই। কাজে আমরা we come up with a new concept of reality itself, and there space and time are in the equal footing. স্পেসের যা যা প্রপার্টির কথা আমি ভাবতে পারি, টাইমেরও তাই তাই প্রপার্টি আছে. So we have this space time entity, and neither of them are absolute. Okay, so space and time are unified, they are in the same footing. Neither space is not absolute, it depends on the observer. Time is not absolute, it depends on the observer. And then from these radical ideas there came the postulate of relativity, which we'll talk later, and that says that the speed of light somehow অসামান্য, মানে ব্রায়ান গ্রিনের মুভিটা দেখলে খুব ভালো লাগে যে how Einstein was obsessed with light. The speed of light is same for every observer. এই জিনিসটা এত র্যাডিক্যাল কেন? না, এটা র্যাডিক্যাল এই জন্যে যে তোমরা সকলে ভেলোসিটি অ্যাডিশন পড়েছো। This is Galilean velocity addition, যে ঠিক আছে তোমরা ছোটবেলায় অঙ্ক করতে না, did you do these problems যে একটা ট্রেন এদিক থেকে আসছে, রিলেটিভ ভেলোসিটির অঙ্ক তো সবাই করেছো। So are you suppose speaking of Doppler effect? Not Doppler effect, relative velocity, যে এদিক থেকে একটা ট্রেন আসছে, ওদিক থেকে একটা ট্রেন আসছে, তাদের ভেলোসিটি অ্যাডিশন হতে পারে, ভেলোসিটি সাবট্রাকশন হতে পারে। You all read studied this, আমরা আবার পরে ডিসকাস করব। Yes ma'am, we have done. এবং আমরা জানি যে velocity is add, right? Velocity is add in a vector, in a proper way, তোমাদের ঠিকভাবে ভেক্টর অ্যাডিশন করতে হবে। আইনস্টাইন বললেন যে that doesn't apply when it comes to velocity of light. অর্থাৎ বাকি সব ভেলোসিটির ফ্রেম টু ফ্রেম ডিফারেন্স হবে, কিন্তু একটা লাইটের যে ভেলোসিটি c, let's say speed c in vacuum 3 into 10 to the 8 meter per second, that's the speed of light in vacuum, সেটা কোনো অবজারভার রেস্টে আছে তারাও এক মেজার করবে, আর সেই লাইটের সোর্সের সঙ্গে বা লাইটের ইয়ের সঙ্গে একটা রিলেটিভ ভেলোসিটি, তুমি গাড়ি চালাতে চালাতেও তোমার গাড়ি হয়তো 100 কিলোমিটার পার আওয়ার, খুব বেশি স্পিড বলে দিলাম, 50 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তুমি গাড়ি চালাচ্ছ, সেই গাড়িও আলোর ভেলোসিটি যা মেজার করবে একটুও ডিফারেন্স হবে না। সো ফ্রম অল রেফারেন্স ফ্রেম, এবং শুধু গাড়ি না, ধরা যাক একটা প্লেন চলছে, ধরা যাক একটা রেফারেন্স ফ্রেম সেটা প্রায় আলোর বেগেই চলছে আমার সাপেক্ষে, অন্য একটা অবজারভারের সাপেক্ষে। No matter what is the frame of reference, this velocity addition that was proposed by Galilean relativity, যেটা আমরা পরে বেশ কিছু ক্লাস পরে আমরা আলোচনা করব, that was abandoned by Einstein, and he said no, it doesn't apply when it comes to the speed of light. That is same for all observers. And you probably realize, যারা মুভিটা দেখেছো, you all realize that there is this fantastic visualization যে স্পেস আর টাইম কিভাবে নিজেদের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করছে,
such that the speed of light stays constant. It's just like that space and time are conspiring, are talking with each other and adjusting itself depending on the motion, state of motion of the observer, such that for all observers, regardless of their frame of reference, they measure the speed of light to be same. তার মানে observer to observer তাদের স্পেস আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তাদের সময় আলাদা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যেটা এইগুলো আলাদা হচ্ছে এবং এগুলো এমন ভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে এমন ভাবে আলাদা করছে, এমন নিয়মে আলাদা হচ্ছে যাতে আলোর গতিবেগ, লাইটের যে ভেলোসিটি প্রত্যেক অবজারভার মাপবেন, সেই ভেলোসিটিটা সব সময় সেম থাকছে। কি বুঝতে পারলে সবাই? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. And that gave the idea of length contraction and time dilation. Okay, so what is length contraction? Moving sticks appear shorter. কাজী দুটো স্টিক, একটা স্টিক অবজারভারের সাপেক্ষে রেস্টে আছে, আর একটা স্টিক অবজারভারের সাপেক্ষে একটা ভেলোসিটিতে মুভ করছে। So the one that is moving, the stick that has a relative velocity with the observer will look small. So I get L square হচ্ছে যদি L not হয়, তার যদি স্টিকটা অবজারভারের সাপেক্ষে রেস্ট থাকে, যদি V0 হয় তাহলে সে মেজার করবে লেংথ L, কিন্তু সে যদি মুভ করে স্টিকটা বা অবজারভারটা with respect to the stick, there will be length contraction. Its length will be, এখানে যে একটা L নি তার মানে এটা root over L equal to L naught into root over 1 minus V square by C square. And then also we have this thing, moving clocks run slow. তার মানে একটা ক্লক যদি আমার সাপেক্ষে রেস্টে থাকে তাহলে আমি আর সে যেভাবে টাইম মেজার করব সেটা এক, কিন্তু সে যদি আমার সাপেক্ষে একটা রিলেটিভ ভেলোসিটিতে থাকে তাহলে কিন্তু তার সেই মুভিং অবজারভারের জন্য বা মুভিং ক্লকের জন্য বা মুভিং অবজারভারের জন্য সময় আরো ধীর গতিতে চলবে। বুঝতে পারলে কি ভয়ানক ব্যাপার? Ma'am, can you please repeat the last part? Yes, I'm repeating. So যদি দুটো অবজারভারের মধ্যে কোনো রিলেটিভ ভেলোসিটি না থাকে, তারা একে অপরের সাপেক্ষে যদি তারা রেস্টে থাকে, তাহলে তাদের দুজনের জন্যই সময় একইভাবে বহমান হবে। It will move in the same pace. But if there is a velocity, relative velocity, if there is a relative motion between the two observers, then আমার হাতে যে ঘড়ি বা আমার কাছে সময় যেইভাবে চলবে আর যে আমার সাপেক্ষে ভি ভেলোসিটিতে মুভ করছে তার জন্য সময় যেভাবে চলবে সেই দুটো আলাদা। কত আলাদা না, যে মোশনে রয়েছে তার কাছে সময়টা আরো ধীর গতিতে চলবে। And this is given by this formula. Look, this is t equal to t naught, অর্থাৎ v যদি 0 হয় তাহলে যদি কোন একটা টাইম t naught হিসেবে মেজার্ড হয়, তাহলে যখন সেটা মুভ করবে, মোশনে থাকবে, তখন it will be measured as t equal to t naught by divided by root over 1 minus v square by c square. ওকে, এবার প্রশ্ন হচ্ছে তা আমাদের এভরিডে লাইফে, প্রত্যেক দিনের জীবনে কই আমরা তো এরকম দেখি না যে লেংথ কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, সময় ধীর গতিতে যাচ্ছে, এরকম তো হয় না। অ্যাবসার্ড কথা না, হয়। তাহলে আমরা তো সেসব কিছু অনুভব করি না। হ্যাঁ, করি না, বিকজ উই হ্যাভ ভেলোসিটিস v much 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 less than c. আমরা যে গতিতে হাঁটি, আমরা কত স্পিডে হাঁটি? Maybe, probably, I don't know, 10 meters per second. That's nothing compared to the speed of light. It goes 10 meter, আমি তো 1 সেকেন্ডে 10 মিটার না, 1 সেকেন্ডে 1 মিটার হাঁটতে পারবো আমি। So it's a much just a sec, much smaller speed than the speed of light. So that's why this v square by c square correction term is so small, so small, that's why L and L naught are almost equal, are equal, ধরেই নিতে পারো।
t আর t naught তার মধ্যে কোনো ফারাক আমরা দেখতে পাই না। And that gave the postulate of relativity as we are talking, that the speed of light is same for all observers. Yes, somebody had a question, please. কেউ কিছু বলছিলে? Any questions? No, ma'am. Okay, thank you. Can we proceed to the next slide? Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Now, this was Einsteinian revolution. This was in the early first decade. কেউ কিছু বলছো? কেটে যাচ্ছে রে? Yes, you are, but you're cutting off. You can type your question. You can type your question. Do you want to? Who is this, Bishal? Do you want to type your question, or maybe we'll talk later? Okay, let me finish. Yes, somebody typed something. Sorry, we were here. Somebody typed something. Ma'am, actually, I'm having really bad network issues here. I can understand that. Don't worry. You will get the lecture. Don't worry. You will have the lecture. কিছু করার নেই রে বাবা, আমাদের অনেক সময় আমারও হয়। Anyway, so let's move on. So this was the Einstein's, this is special relativity. Someone writes something, okay? Someone writes something, that's fine. So this was special relativity, which is the Einstein's idea. This came in the very first decade of the 19th century. This is revolution. We later, when we study microscopic views of space, we will study the other revolution, which was quantum mechanics. This is special theory of relativity. And then 10 years after Einstein gave the special theory of relativity, he then proposed the general theory of relativity. Now, why is it called general relativity? That's because special relativity, যেটা তোমাদেরকে বললাম আইনস্টাইন যে নতুন ভাবে নিউটনিয়ান ভিউ অফ দ্য ইউনিভার্সকে যে উনি মডিফাই করলেন, there in his theory সেই aspectটার মধ্যে he was actually looking at Newton's laws of motions, and he modified Newton's laws of motion in his new vision of space and time, right? And then came a new theory of relativity. Now this is called special relativity because there is something called curvature of space. Okay, so curvature of space তোমরা ভালোই জানো। মনে করো একটা টেবিলের যে সারফেস সেটা একটা ফ্ল্যাট সারফেস, কিন্তু যদি তুমি একটা ফুটবলের সারফেসের কথা ভাবো, then that's a curved surface, that's a spherical surface. বা তুমি যদি হর্সের স্যাডলের কথা ভাবো, right? So that's also a curved surface, right? So essentially Einstein স্পেসের কার্ভেচার বলে একটা জিনিস আছে, rather কাজে basically general theory of relativity is nothing but it's actually a theory of gravity. মানে crudely বলা যায় যে স্পেশাল রিলেটিভিটি নিউটনস লজ অফ মোশনকে মডিফাই করেছিল, আর জেনারেল রিলেটিভিটি which is valid, special relativity is only valid in flat space time, যেখানে স্পেশাল কার্ভেচারটা flat. And then came the general relativity, which actually took care of general curvature. Let's not worry about that geometry. More importantly, the general theory of relativity is generalization of Newton's universal gravitation law. Okay, so that's what I have written here. This is an attempt for Professor Einstein to understand Newton's concept of gravity as a property of space-time. এই কথাটার মানে কি? কথাটার মানে খুব মজার। একটা দেখো মোটা কালো দিয়ে আমি লিখে রেখেছি, bold face in black I have written in bold face যে gravity is envisioned as the geometry of space-time. What is the big deal about it? This is the big deal. যে আমরা যখন নিউটনিয়ান গ্র্যাভিটির কথা বলি, দেখো এটাও
ব্রায়ান গ্রিনের মুভিটাই খুব সুন্দরভাবে বলা আছে, আমরা একটু আলোচনা করি এখানে, যে আমরা যখন বলছি, সরি, hello, sorry about that, can you hear me now? Yes, can you hear me? Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. So where were we? We're talking about a sentence. The gravity is envisioned as the geometry of space-time. এই কথাটার মানে কি? কথাটার মানে হলো যে ধরো আমরা যখন সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে, আমরা কি বলি যে there is the gravitational force, তাই তো? যে সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর এবং পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তাদের মধ্যে কাজ করছে, যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা ইজ গিভেন বাই নিউটনস ফর্মুলা gmm/r², কারেক্ট? এবং আমরা বলছি যে সেই ফোর্সটা যদি আমি পাই, সেই ফোর্সের সাপেক্ষে আমি ধরে নিতে পারি যে পৃথিবী একটা টেস্ট পার্টিকেল, পৃথিবীর মাস অনেক কম সূর্যের থেকে, কাজে পৃথিবী একটা ইলিপ্টিক্যাল অরবিটে মুভ করবে। If I solve, we are not going to do that in this class, but তোমাদের বন্ধুরা যারা ফিজিক্স মেজর নিয়েছে তাদের ফার্স্ট ইয়ারে এই জিনিসটা আছে, this is called the central force problem. And in central force problem, if they have the force, they can just solve Newton's laws and find out what will be the trajectory of the earth around the sun, and it will come out to be an ellipse. Okay, তোমরা পড়েওছো কেপলাস লজ, আমরা আবার এই ক্লাসে একটু আলোচনা করব। কেপলাস লজ তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই ক্লাস 12, 11 অনেকে পড়েছো, সবাই না পড়লেও নিশ্চয়ই অনেকে পড়েছো, সেটাতে আমরা পরে আসবো। So that's very standard. কিন্তু এখানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটছে, যেটাও আমাদের ঠিক 2020-তে বসে বোঝা খুব শক্ত। সেটা হলো যে আমরা তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সকে আমরা হ্যাপিলি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তুমি চিন্তা করো এটা 400 বছর আগের কথা হচ্ছে, 400-450 বছর আগের কথা হচ্ছে। তখন লোকের কাছে সবে নিউটন তার লজ অফ মোশন দিয়েছেন। সেই লজ অফ মোশন কি বলছে? যে আমি যদি বাইরে থেকে একটা ফোর্স দিই তাহলে পার্টিকেলটা একটা মোশন এক্সিবিট করবে, F = ma, there will be acceleration in the particle, এবং এই acceleration থেকে I can find out the velocity of the particle as a function of time, এবং সেই velocity থেকে I can find out the position of the particle as a function of time. So I would exactly know যে একটা কতখানি ফোর্স দিলে সেই পার্টিকেলটার কেমন মোশন হবে, সেটা সবে আমাদের নিউটন সাহেব শিখিয়েছেন। এখন ফোর্স ব্যাপারটা কিন্তু মানুষ বা সেই সময়ের যারা চিন্তাশীল মানুষ বা বৈজ্ঞানিক কুল, তারা কিভাবে দেখছে? আচ্ছা, আমি ফুটবলটাতে একখানা লাথি মারছি, তারপর বলটা গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। আমি টেবিল টেনিসের বলটাকে, পিং পং বলটাকে ব্যাট দিয়ে মারছি। আমি বন্ধুকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছি। আমি গুলি মারছি, সেই গুলি গিয়ে কোনো কিছুকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। জোরে ঝড় আসছে, ঝড় এসে গাছ উপড়ে দিচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে মানুষ পরিচিত, কাজে এগুলোকে ফোর্স বলে ভেবে নিতে তাদের কোনো অসুবিধে নেই। কেন? কারণ তারা দেখছে যে ফুটবলে পরিষ্কার আমি একখানা ধাক্কা মারছি, আমি পা দিয়ে একটা ধাক্কা মারছি, বা আমি এই জিনিসটাকে ঠেলছি, আমি গাড়ি টানছি, আমি ঠেলছি, রাইট? কিন্তু পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে তো 1 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট, মানে প্রচুর দূরত্ব। কত ডিস্টেন্স? সান আর আর্থের মধ্যে ডিস্টেন্স কত? কারোর মনে আছে? কত কোটি কিলোমিটার? About 15 কোটি কিলোমিটার। 15 কোটি কিলোমিটার। তাহলে এবার মজার ব্যাপারটা দেখ, তখন মানুষ হয়তো জানতো না যে সূর্য কত দূরে পৃথিবীর থেকে, বা সবাই জানতো না, ভূগোল বইতে পড়তো না তারা। কিন্তু মজার ব্যাপারটা হলো তারা এটা জানতো যে সূর্য আকাশে রয়েছে। তাহলে পৃথিবী আর সূর্য, তাদের মধ্যে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই, yet there is a force acting on them.
This was a bizarre concept. This is called action at a distance. অর্থাৎ কোনো কন্ট্যাক্ট না থেকেও তারা একে অপরের মোশনকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। এ কেমন কথা? এই ফোর্সের সঙ্গে তো মানুষ পরিচিত নয়। তুমি একটা ছোট বাচ্চাকে, আজকের দিনে বলছি, তুমি তোমার ছোট ভাই বোন বা ছোট কাজিন যেই আছে তাকে গিয়ে বলো যে এই দেখ আমি ধাক্কা মারছি, বলতো ফোর্স কাকে বলে, এই ধাক্কা ফোর্স কি, সেও কিন্তু বুঝতে পারবে এই তো দাদা, এই তো দিদি, জোরে আমি বলে ধাক্কা মারলাম। ফলে ফোর্সের সঙ্গে একটা ইন্ট্রিনসিক যে দুটো বডির মধ্যে একখানা কলিশন হচ্ছে, একটা ঝড় এসেও গাছে ধাক্কা মারছে, কিন্তু এখানে পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের কোনো কানেকশন নেই। তাদের মধ্যে নাকি 15 কোটি কিলোমিটার দূরত্ব, তাও তারা একে অপরের ওপর ইনফ্লুয়েন্স করছে, এবং নিউটন সাহেব বলছেন এই আইন অনুযায়ী তারা নাকি একে অপরকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। So this was a bizarre, interesting idea of Newton, very revolutionary, as he envisioned the force of gravity. Now Einstein, with his genius, thought in the same line. কিন্তু আইনস্টাইন তো আইনস্টাইন, আমি নই বা সাধারণ মানুষ নয়। উনি বললেন না না না, গ্র্যাভিটির কিছু একটা কারণ থাকবে, কিছু একটা কানেকশন থাকবে, কোন সুতোয় তারা গাঁথা আছে, এই পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে, যে তাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোনো কমিউনিকেশন ছাড়াও তারা একে অপরকে কিভাবে প্রভাবিত করছে। না না না, সেটা হতে পারে না। And then Einstein said যে আচ্ছা, gravity is actually the property of space-time. It is the geometry of space-time. What? Yes. So not only it is not absolute, প্রথমত তো উনি স্পেশাল রিলেটিভিটিতে অ্যাবসলিউট যে স্পেস, সেই আইডিয়াটাকে ভেঙে চুরে নাশ করে দিয়েছেন। এবারে উনি বলছেন স্পেস ডাইনামিক। তার মানে কি? তার মানে স্পেসে যে ইভেন্ট গুলো হচ্ছে বা যে বস্তুগুলো রয়েছে, সেই বস্তুগুলো স্পেসকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। যা বাবা! তার মানে সূর্য তার চারপাশের স্পেসকে যেভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে, পৃথিবী তার চারপাশের স্পেসকে অন্যভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে। সর্বনাশ করেছে। And then he gave this idea, যেটা আমরা এক্সপ্লেন করব, যে ম্যাটার, this is how he actually explained gravity. Matter or massive objects tell space-time how to curve. তার মানে এই যে একটু আগে বলছিলাম যে gravity is the geometry of space-time. Einstein physically, উনি did all these things mathematically, but physically what it means is that matter, massive object, tells space-time that how it should curve. অর্থাৎ সূর্য তার চারপাশের স্পেসের কার্ভেচারটাকে নির্ধারণ করছে। সূর্যের মতো একখানা ম্যাসিভ অবজেক্ট, একটা ছোট পিং পং বলও কি সেটা করছে? হ্যাঁ করছে, কিন্তু পিং পং বল যেহেতু ভীষণ ছোট, কাজে পিং পং বল তার চারপাশের স্পেসকে এমন কিছু ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে না। সূর্য, যেটা একটা বিশাল বড় মাস, সেইটা তার চারপাশের স্পেসকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে। এবং এই যে স্পেস ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে, so he said that intrinsic relationship between stuff in space and space-time itself, that's where the stage, the reference frame, became an active actor in the play. তার মানে আইনস্টাইন এই ভাবনাটা ভেঙে চুরে করে দিলেন যে হ্যাঁ, এখন তোমার স্টেজ কিন্তু এরকমই যে লাভ সিন হলে সে আনন্দ পাচ্ছে, স্টেজটা হাসছে, যুদ্ধের সিন হলে, বিরহের সিন হলে স্টেজটা কাঁদছে, স্টেজটা বলে দিচ্ছে, স্টেজটা অ্যাক্টিভলি রোল প্লে করছে, স্টেজটা, the space where events are unfolding. And he gave this is a illustration that many of you see, and some of you are mentioning the other day, that space-time is like a fabric and a rubber sheet. So it's not rigid.
it can bend, it can twist. Can you believe this? The space around us. সো এবারে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে গ্র্যাভিটি আর জিওমেট্রির এই ছবিটা সবাই তোমরা দেখেছো, যে তাহলে যে ইটস লাইক এই যে পৃথিবী তার চারপাশের স্পেসে একটা কার্ভেচার তৈরি। এটা কিরকম না, আমার যদি একটা টেবিল ক্লথ পাতা থাকে, মনে করো একটা বিলিয়ার্ড, এটা ব্রায়ান গ্রিনের ছবি থেকে আমি অ্যানালজিটা নিয়েছি, যে আমি ধরো বিলিয়ার্ড বল খেলছি, ঠিক আছে, বিলিয়ার্ড বোর্ড, সেখানে আমি বিলিয়ার্ড খেলছি, তাহলে বলগুলো সেই ফ্ল্যাট টেবিলের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করবে, এন্ড দে উইল ফলো স্ট্রেট লাইন, তাই তো? বলগুলো স্ট্রেট লাইনে একে অপরের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করবে। সবাই এগ্রি করছো? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. কিন্তু যদি ওই টেবিলটা রাবার দিয়ে তৈরি একটা টেবিল হয়, তাহলে যেই আমি একখানা বিলিয়ার্ড বল রাখবো, যেই 5টা 7টা বিলিয়ার্ড বল রাখবো, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ডিপ্রেশন তৈরি হবে সেখানে রাবারের শীটের মধ্যে। তখন আর রাবারের টেবিলের প্ল্যাটফর্মটা ফ্ল্যাট থাকবে না, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কার্ভেচার তৈরি হবে। তখন সেই কার্ভড যে স্পেস বা যে সে কার্ভড টেবিল টপ, সেটার উপর দিয়ে যখন বিলিয়ার্ড বলগুলো যাবে, তখন তো আর তারা স্ট্রেট লাইনে যাবে না, তাদের একটা অন্য ডিরেকশন অফ মোশন হবে, রাইট? সো দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট আইনস্টাইন ট্রাইড টু সে। এন্ড এটার বেস্ট অ্যানালজি যেটা সব জায়গায় দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে ইমাজিন, মনে করো তুমি একজন এলিয়ান, মনে করো তুমি না, মনে করো একজন এলিয়ান, সে 3D জিওমেট্রির কথা জানে না, সে শুধু 2 ডাইমেনশন বোঝে। এবার মনে করো একটা পোকা বা একটা প্রাণী পৃথিবীর ইকুয়েটর থেকে হাঁটতে শুরু করলো, ঠিক আছে, বা তুমি ছেড়ে দাও, তুমি একটা সারফেস, একটা ধরো বল, তুমি এলিয়েনের কথা ভুলে যাও, আমরা নিজেদের কথাই বলি, মনে করো তোমাকে একটা ফুটবল দেওয়া হলো, এবার সেই ফুটবলের গা দিয়ে একখানা পোকা হেঁটে যাচ্ছে, তো পোকাটা কি করবে? ইকুয়েটর থেকে ফুটবলের একেবারে মাঝখানটা, যেটাকে আমরা ইকুয়েটর বলি, সেখান থেকে সে পোলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তাহলে কি হবে? আস্তে 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 ফুটবলের পোকাটা হেঁটে 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 ওই পোলে চলে যাবে, তাই তো? ফুটবলের পোলের দিকেও চলে যাবে। সবাই বুঝতে পারছো পিকচারটা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. কারণ তার কারণটা কি? তার কারণ বলের সারফেসটাই এমন যে সে বাধ্য হবে ওই পথে চলতে, কারণ সেটাই কার্ভেচার, সারফেসটাই সেরকম, সেই পথ দিয়েই তাকে যেতে হবে ওই পোকাটাকে, ঠিক? কিন্তু সেটাকে যদি তুমি এইভাবে ইন্টারপ্রেট করো যে আচ্ছা পোকাটা তো ওখান দিয়ে হেঁটে আসছিল, ও কেন একদম ঠিক বলের মাঝখানটার দিকে আসছে? তাহলে কি বলের মাঝখানটাতে এমন কিছু ফোর্স আছে যেটা কেউ হয়তো দেখতে পাচ্ছে না, হয়তো বলটা যে মানুষটার কাছে ইনভিজিবল, সে হয়তো দেখতে পাচ্ছে না বলটা দূর থেকে, কিন্তু সে পোকার গা দিয়ে একটা আলো হয়, সেই আলোটা হয়তো দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে। ধরো অন্ধকারে একখানা, এক্স্যাক্টলি অন্ধকারে একটা বল আছে, সেই বলের ওপর দিয়ে একখানা পোকা, একটা জোনাকি পোকা হেঁটে যাচ্ছে, জোনাকি পোকার আলোটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অন্ধকারে বলটা দেখতে পাচ্ছ না তুমি। তখন মনে হতে পারে আচ্ছা পোকাটা ওই দিকে হেঁটে যাচ্ছে, তাহলে কি কোনো কিছু ওটাকে ওইদিকে টানছে, ওকে ওখানে কোনো কিছু, যদি বলটা দেখতে না পাই, তাহলে one can easily interpret that something is pulling the ant or the insect toward the pole of the ball. Did it make sense? So that's how Einstein explained gravity. What you are thinking of a force, যে হ্যাঁ সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে, সেটা ভাবতেই পারো, that's an equivalent picture. তো what actually happening is যে সূর্য তার চারপাশের স্পেসটাকে যেভাবে কার্ভ করেছে, সেই কার্ভেচারে পৃথিবী বাধ্য হচ্ছে ওই ইলিপ্টিক্যাল অরবিটে মুভ করতে। এবং আগের দিনই একজন খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে এখানে যদি এবার আমি বিলিয়ার্ড বলটাকে ছেড়ে দিই এই কার্ভেচারে, তাহলে বিলিয়ার্ড বলটা আমরা সূর্যের দিকে যাই, রাদার এখানে, আচ্ছা এখানে থাকা যাক, তাহলে এই পথে সে ঘুরবে, ঠিক? অর্থাৎ এই জিনিসটা মাঝখানে আছে, সে এরকম একটা কার্ভেচার তৈরি করেছে, আর একটা ছোট, এটা হচ্ছে পৃথিবীর চারপাশে একটা স্যাটেলাইট,
এই পথে ঘুরবে, এই পথে ঘুরবে। এবার প্রশ্ন হলো, একজন এই প্রশ্নটা আগের দিন করেছিলে যে আচ্ছা আমার যদি বিলিয়ার্ড বলের টেবিলটা এরকম ধসে যায়, যদি এরকম অবস্থা হয়, আপনি যেটা বললেন যে বিলিয়ার্ড বলে আমি একটা রাবার শিট রেখে দিয়েছি, তাহলে বলটা তো গড়াতে গড়াতে সেন্টারে চলে যাবে, রাইট? কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না পৃথিবীর ক্ষেত্রে, সেটা তো হচ্ছে না। একদম ঠিক, হচ্ছে না। বিলিয়ার্ড বলটা যে গড়াতে গড়াতে সেন্টারে চলে যায়, তার পিছনে কারণটা হলো যে সেই টেবিলে ঘর্ষণ অনুভব করে। there is a friction on the sheet. যদি একটা বলকে তুমি গড়িয়ে দাও, সে গড়াতে 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 সে এনার্জি লস করবে, because there is the friction force, the friction between the ball and the table which will lead it to the center, এবং নিচে চলে গিয়ে একটা ধাক্কা লাগবে, মাঝখানে গিয়ে পড়বে। That friction is not there for the earth or a satellite revolving the earth. This is free space, so it will eternally, pardon me, it's not exactly eternally, because there is something called gravitational wave that will be generated and it will also lose energy. কিন্তু সেটাকে যদি আমরা বাদ দিই, গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের কথা ভুলে যাও, এখনো অবধি দেখা যাচ্ছে পৃথিবী বহু কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবী খুব হ্যাপিলি সূর্যের চারপাশে ঘুরে যাচ্ছে, এখনো সে তার পথে কোনো ভ্রষ্ট হয়নি, রাইট? সো এসেনশিয়ালি পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আইনস্টাইন এসে বললেন, সেটা আর কিছুই না, দ্যাট ইজ জাস্ট দ্য প্রপার্টি, the curvature, the geometry of space along which the earth is following its motion. Did it make sense to everyone? Is there a question? So here is the end. Curved space-time and the motion of a small object, just a sec, around a massive object, that is how the earth rotates around the sun following the curvature of space-time. Yes, please. ম্যাম আপনি লাস্টে যেটা বললেন যে বিলিয়ার্ডের বল হলে সেটা তো সেন্টারে চলে যাবে, ঠিক কিন্তু পৃথিবী যাচ্ছে না কেন, ওটা আরেকবার বলুন। ঠিক, ধরো তুমি যদি একটা টেবিলে ওরকম মাঝখানটা যদি দেবে থাকে, ঠিক তো, তাহলে তুমি যদি সেখানে একখানা বল ছাড়ো, বলটা ঘুরতে 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 মাঝখানে গিয়ে পড়বে, পড়বে তো। তার কারণ কি, যে বলটার তো ঘর্ষণ হচ্ছে টেবিলের তলটার সাথে, তাই না? ঘষা খাচ্ছে হ্যাঁ তো। ম্যাম, তো ঘর্ষণ হচ্ছে বলে তো সেটা মানে সামান্য হলেও টেবিলের তলের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ঘর্ষণ যদি হ্যাঁ সেটাই সম্পূর্ণ বলছি, বন্ধ হয়ে যায়, তলের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, কাজেই সে ঘষাতে ঘষাতে তার ভেলোসিটিটা কমে আসছে, তার কিনেটিক এনার্জি লস হচ্ছে, কারণ সে ঘর্ষণে সেটা চলে যাচ্ছে। তারপর বলটা গিয়ে মাঝখানে ও আর ওই পুরো যে তুমি ধরো ধরো সে একটা প্রথমে একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছিল, সে একটা ইলিপ্টিক্যাল, ধরো একটা সার্কুলার পথে ঘুরছিল, তাহলে তো সেই সার্কেলের যে রেডিয়াস, সেই সার্কেলটাই তাকে মেনটেন করে যেতে হবে, সে তার জন্য তো তার একটা সার্টেন এনার্জি, সার্টেন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইত্যাদি লাগবে, ঠিক? কিন্তু সেটা তো সে লস হচ্ছে, তার যে লস হচ্ছে, ফ্রিকশনাল লস হচ্ছে, তখন তো আর সে সেই সাইজের সার্কেলে ঘুরতে পারবে না, ক্রমশ তার কক্ষপথটা, তার যে ঘোরার পথটা, সেটা ছোট হতে থাকবে, ছোট হতে থাকবে, হতে হতে সে গিয়ে ওই মাঝখানে, ঠিক যেমন তোমরা যদি সিঙ্কে দেখেছো জল গড়িয়ে দিলে এরকম সা করে ঘুরে ছোট হয়ে মাঝখানে গিয়ে পড়ে, দেখেছো তো? এবার বুঝতে পারলে কি হ্যাঁ কে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্নটা বুঝতে করেছিলে? পেরেছি। আমি স্বাগতম। স্বাগতম। আচ্ছা, পৃথিবী আর সূর্যের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা হয় না। যদি পৃথিবী অমনি ভাবে এনার্জি লস করতো যেমন ভাবে বলটা করে, তা পৃথিবী ওকে ধাক্কা মারতো, কিছু লাভ হতো না। কিন্তু পৃথিবী সেই ঘর্ষণটা খায় না, পৃথিবী অন্য একটা ভাবে এনার্জি লস করে, কিন্তু সেই লসটা এতই কম যে অনেক 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 বছর পর সময় লাগবে সে দুটোকে এসে মিলিত হতে। তোমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস, বাইনারি ব্ল্যাক হোল শুনে থাকবে, কারণ লাস্ট 2-3 বছরে পেপারে অনেক বেরিয়েছে, নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। আমাদের ক্লাসে যদি সময় থাকে তাহলে আমরা বলবো ব্ল্যাক হোল মার্জিং এটসেট্রা, সেগুলো নিয়ে আমরা যদি সময় থাকে আমরা ক্লাসে আলোচনা করব। বেশি আলোচনা করবার অবকাশ থাকবে না, কারণ তোমাদের তো সেমেস্টারটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, কাজেই আমাদের একটু কম করেই আলোচনা করতে হবে। এনিওয়ে, if we have time we'll definitely discuss. সো এবার বুঝতে পারলে পৃথিবীর সঙ্গে ওইটার তফাৎটা কি? যে হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে প্রশ্নটা পেরেছি, করেছিলে বুঝতে পেরেছি, স্বাগত, বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড।
বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা Any তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা জেনারেট হচ্ছে সেটা মানে সেটা তো স্পেস টাইমের ফলে হচ্ছে, ঠিকই, ঠিক বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। Okay, so we will stop ম্যাম, here. হ্যাঁ বলো, কে বলছো? হ্যাঁ আমি শাগনিক। বলো শাগনিক। Ma'am, few minutes ago we saw the statement that gravity is the geometry of Yes. space-time. Yes. The term geometry is why the term geometry Okay. is being used here for the definition. Okay, so that's a very good question. So I will okay, we let the recording go ahead. Yes, that's a very good question. যে জিওমেট্রি শব্দটা কেন আমি ব্যবহার করলাম, সেটার কারণ হচ্ছে এই যে এখনই আমি কার্ভেচারের কথাটা বলছি না, যে সেটা ফ্ল্যাট নাকি সেটা ফুটবলের সারফেসের মতন নাকি সেটা ঘোড়ার স্যাডলের সারফেসের মতন, সেই জন্য দিস ইজ দি কার্ভেচার বা কার্ভেচারটাকে তুমি বেসিক্যালি আমরা যখন আমরা যখন জিওমেট্রি পড়েছি হাই স্কুলে, তখন আমরা ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি পড়ি, রাইট, হুইচ ইজ দ্য জিওমেট্রি ফ্ল্যাট স্পেস। যে মানে আমাদের জানতে হয় যে আচ্ছা যদি একটা ফ্ল্যাট স্পেস হয় তাহলে সেখানে বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব কি হবে, তাদের উই আন্ডারস্ট্যান্ড যে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু অবজেক্টস কি হবে, we know x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square plus z1 minus z2 square, the root under this thing we calculated the distance between 2 points. Here it's called geometry because the স্পেসটা কেমন দেখতে হবে, এই যে একটা ম্যাসিভ অবজেক্ট রাখার পর স্পেসটা কি ভেরি নিয়ার টু ফ্ল্যাট থাকবে নাকি স্পেসটা কার্ভড হবে, কার্ভড হলে সেই কার্ভেচারটা কত হবে, সেই জিনিসটা যেহেতু স্টাডি করা হয়, সেই জিনিসটার কনসেপ্টটা যেহেতু আসে, সেই জন্য বলা হয় ইট ইজ দি জিওমেট্রি অফ স্পেস টাইম, দ্যাট ইজ ইট ফ্ল্যাট or positively curved or negatively curved, etc. Did I make sense, Shagnik? Yes, ma'am. Great. Any other questions? Any other questions? If not, let me just stop the recording.